Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone, children of SK Agama, especially to the DLP classes students for Year 5 2020. Okay, so how are you today? Are you all doing all right in during this pandemic season? Adakah anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan selamat? Cikgu harap begitulah ya, especially with your family and your beloved person at home. Stay at home for most of the time. If not necessary, just stay at home. Kalau ada keperluan, barulah kita keluar ke mana-mana tempat yang diperlukan dan kurangkan masa untuk keluar daripada rumah. Okay, so saya hari ini ingin menyampaikan pelajaran oleh sebab hari ini adalah kali pertama saya rasa kali pertama lah betul lah kali pertama untuk 2021 ini untuk kita jalankan pengajaran sebegini. Cikgu berhasrat untuk merakam apa yang ingin disampaikan. I would like to record my session of introductory learning with you for science. So I hope that it will help you a little bit in your learning, especially during this time we cannot go to school anymore. So mungkin yang tak ada buku bersama dan kemudian ada yang tak ada gadget, mungkin limited or anything a lot like that. Tapi tidak mengapa, cikgu record pengajaran sebegini untuk dijadikan tontonan dan boleh ulang, ya. Cikgu uploadkan ke YouTube cikgu. Kalau kamu tak jumpa link, kamu boleh ingat nama YouTube Cikgu Ahmad Zulhilmi. Just search in YouTube and find my face for the icon, and then you can see that the videos are in my channel. So cikgu akan upload lagi video-video berkaitan sains, dan of course for you, your 5 DLP students, boleh juga digunakan oleh pelajar-pelajar yang lain dalam sains yang berbeza aliran. Baik, cikgu menggunakan dua bahasa lah, because I know that the capability of my students, but I think I will also try to deliver my content to you in English because we are DLP students. So specifically to my 5B students, I hope you are doing well during this season. This is not holiday. This is not considered as a holiday, and this is our time to make use of it, make benefit of it, to learn in a new norm. Kita belajar dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeza, tapi tak semestinya ia tidak berkesan. Lagipun saya rasa seronok juga bila kita dapat record, kemudian kita dapat rakam, dan kadang-kadang ada murid yang menyampaikan mesej kepada kita seronok ke atau tidak seronok. So kita memulakan hari ini, kali pertama ini kita tak lagi belajar. I'm not going to teach you in depth about the content of the science, but I would like to do an introduction only about what are we going to learn in this year, year 5 sepatutnya lah. Okay, so I've been told by the PK penolong kanan that our student already have the textbook with them. So I hope macam itulah, kalau ada bersama, so boleh guna. Kalau kamu tak ada, please make effort to search it in the Lima website. Ada di dalam website Delima. Cikgu tak nak nanti ada yang kata tak jumpa buku, tak ada bahan, tak boleh. Mesti ada. At least kalau kamu tak boleh online sepanjang masa, okay, dapatkan bantuan, get help from your parent or your penjaga, dan download the textbook, at least the textbook. Please. So dia ada dekat Delima website. Ada, senang je, just log in. Kalau tak tahu, okay, boleh nanti cikgu akan ajar kamu kalau misalnya berkesempatan. Okay, so today I am going to do the introduction on what we are going to learn. Okay, so I am presenting to you now. Right. So this is the textbook that can be found in the Delima. It is a digital textbook. Okay, ada part 1, part 1,
2, 3 and 4. Okay, jadi kalau kamu masuk ke Delima, login guna akaun Delima. Apa tu login Delima? Yang ada tulis MOEDL tu. So saya diberitahu yang semua murid sudah menerima password yang baru. So usahakan untuk masuk. Okay, rakaman untuk sesi ini cikgu uploadkan di YouTube kerana cikgu kalau misalnya ada murid yang rasa ketinggalan ataupun rasa mahu tonton semula, we would like to repeat the session or the learning, you can play it in the YouTube. Okay, so this is the first part right here. So this is basically the cover of your textbook. This is the first page. I'm sorry. So I also have this textbook with me, the real textbook. I think that this textbook is quite interesting because the colors are so nice, and then the illustration are also quite good, quite interesting for me to see. And you see, you are the lucky batch of students, because a lot of new topics are going into your content in your textbook, and the textbook is your textbook, man, it is the latest one, yang terbaru ni. So saya rasa macam cantiknya, dah lah gambar dia menarik, and then if you look at the cover, you have already seen a glimpse of what are you going to learn in this year 5. Okay, now let's go one by one on the topic that we are going to learn. Okay, so this is the cover. This textbook is published by DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. You can see here the contents. Okay, so now the first topic is unit 1. Unit 1, topik yang pertama yang akan kamu belajar ialah tentang scientific skills. Scientific skills, you are going to learn more about the process skills. Scientific skills ni sebenarnya you already learn from year 1 pun, observing, and then you go into year 2, kamu belajar lagi in depth about observing, and more added to it was the classifying, if I'm not mistaken, and then a lot of things. Scientific skills have 12. Ada 12 process skill ada 12. Science process skills ada 12. So sekarang ni bila kamu sudah masuk ke tahun 4 dan tahun 5, kamu cuma nak belajar lebih detail sahaja. But it is the same as what you have learned in previous years. Okay, now we go to the human topic. So ini yang best ni sebab you are going to learn about human skeletal system. Nak belajar tentang sistem tulang. Yang mana satu dipanggil rib, yang mana satu dipanggil backbone and all. So kamu belajar ni more advanced compared to the other students. Sebab belajar tahun 6 pun tak belajar benda ni. You year 5 are going to learn this. So you also going to learn about the positions and the functions of joint, sendi, dekat mana duduk dia sendi dan apa kegunaan dia. And then you learn about the circulatory system. This is for me, this is one of interesting topic, because circulatory is about blood. Kita nak belajar tentang apa yang darah kita buat, kenapa dia duduk dalam badan kita, apa yang berlaku bila dia menerima oksigen dan sebagainya. Okay, now we are going to see what about the third topic, tentang animals, tentang haiwan. How do the animals protect themselves from extreme weather and from enemies? And then in this topic, apa yang saya sukanya ialah we are going to see your imagination to create imaginary animal model. Kita nak tengok kreativiti anda. Kalau saya duduk di rumah sekarang, saya tengok ada yang suka tengok YouTube, ada yang tengok macam-macam cerita, ada yang tengok movie dan sebagainya. Make use of it. Kamu dah tengok, movie ni seronoknya, cerita kartun ni bestnya. Imagine it untuk digunakan dalam kamu punya model someday. Let's hope that the pandemic will be gone. Macam kita harapkan dia cepat-cepat pulih lah, supaya kita boleh datang ke sekolah, and then we are going to have a session for you to complete the project, the imaginary animal model. And then on plants topic, also we are going to study about the plant method of protection,
against the enemies and against the climate and seasonal changes, and how do they disperse their seed? Macam mana mereka menyebarkan, tumbuh-tumbuhan ni menyebarkan biji benih? Kenapa kena nak menyebarkan biji benih? Okay, next. Next topic is about electricity. This is interesting because we are going to do the hands-on activities using the electric components. Ada berapa unit, ada berapa jenis component, and then what type of circuits can we build, and how to increase or decrease the circuit, the bulbs lighting. And then the heat topic, we can see here the heat topic here is you are going to learn on how to measure the temperature and what happens when it gains heat, when an object gains heat or lose heat. And then next topic is about rusting. What happens when an object rusting, what type of object rust and what type of object does not rust. And we are going to going through about the factors that causing the rusting and how to prevent the rusting. And then next topic, it is about matter. We can learn about solid, liquid, and gas. And I think in the fun science here, santai science ni, kalau tidak silap saya ada aktiviti yang menarik lah menunggu anda. Saya rasa tak lama lagi tu, saya kalau dah dapat tu, maybe kita akan belajar macam mana nak membuat. Tak naklah cikgu cakap dulu, tapi adalah sesuatu aktiviti yang menarik. You can see it there. Okay, now, and then the phases of the moon, aktiviti yang sangat menyeronokkan juga sebab kamu kena buat sesuatu, dan saya akan ada satu, saya rasa lah, saya akan buat satu aktiviti untuk meminta murid menghasilkan video tentang fasa-fasa bulan ni, phases of the moon. And we learn about constellation. What is constellation? Burush, Burush, the Big Dipper. Maybe you heard about you heard about the zodiac. No, so that's also included in the constellation. But we are not going to learn about the zodiac. We are going to learn about 4 constellations. And then the last topic for year 5 is machines. What happened when we combine machines? Simple machine. What happened to the simple machine? And what is meant by sustainable machine? Okay, so itu saja kita nak belajar tahun ini. Tak panjang pun, tapi a little bit dalam lah, in depth lah kita kata. So nanti kita akan go through the next pages. Ada aktiviti, tengok ni, muka surat yang pertama pun dah ada ajak kamu main roket, the plane ni, nak main kapal terbang, sudah paper plane dan sebagainya. Okay, before I end my class with you, my recording session with you today, baik, I would like to have a simple task for you all to do. Okay, task dia senang saja. Cikgu tadi ada sebut sesuatu di hadapan awal-awal cikgu tunjukkan buku teks tadi kepada kamu semua, iaitu tentang science process skill. So if you replay this video, you can maybe you will catch the glimpse of how many science process skills are there. Ada berapa science process skill yang kita boleh belajar, yang kita perlu amalkan di dalam sains. Okay, daripada bilangan itu, cikgu nak kamu buatkan satu bubble map. A bubble map is yang duduk tengah tu tajuk dia. Do you remember that, the bubble map? Okay, so the bubble map dekat tengah tu kita akan letakkan dia science process skills. Science process skills. Dia duduk dekat tengah. And then the bubbles, yang pecahan-pecahan dia tu. Apa yang akan berlaku? So, ada 12 science process skills yang kamu boleh senaraikan dalam bentuk bubble map itu. Can you do it? Okay, since then I've heard, I think all of you already have the long book, the exercise book, the special one for science subject. Saya nak kamu buat the first page is that bubble map. I repeat, task for today is to construct a bubble map about science process skill. Boleh? For the next session, maybe I will ask you to snap your picture with your bubble map
together dengan muka ke macam itu, pegang kamu punya buku tu, and then I will saya akan semak dia lah. Boleh? Can you do it? Okay, I hope you can do it, and I hope you can always stay safe and healthy during this pandemic season. I think you know what to do. Stay away from crowded places. Keep the three C's. Avoid the three. Is it my? Macam itulah. Amalkan 3W. Macam itu. Kamu tahu sendiri ya. Saya juga meminta kamu untuk sampaikan ucapan terima kasih cikgu kepada ibu bapa kamu ataupun penjaga kamu for cooperating during this PDPR, membantu kamu untuk mengikuti pelajaran. Jadi cikgu mengucapkan terima kasih, cikgu bersama dengan cikgu-cikgu sains yang lain, cikgu Fauzia, cikgu Marta, cikgu Dayan Fatimah, mengucapkan terima kasih kerana membantu murid-murid sekalian untuk mengikuti pelajaran. Sama-samalah kita kekal sihat dan kekal selamat. Semoga kita nanti dapat berjumpa lagi untuk mengikuti pelajaran seperti biasa di sekolah ya. Amin. Itu saja untuk hari ini. Rakaman cikgu untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di sesi rakaman yang lain. Thank you so much. Assalamualaikum.